Okay, then Hmm? you can start with the question. Yeah, right. My question will be first. We start with my question, and then other people can ask their questions. So Okay. let me describe my practice from our last meeting. Last time you recommended that I practice concentration for short periods of time, as my mind could not stay on the meditation object for more than a few minutes. Since then, I've spent some time trying to figure out what I'm doing wrong in my concentration practice. And after a while, I realized that if I set myself to the goal to not being distracted from the object, then I hold the object too much, too strongly, and I generally have this tendency to try too hard, and as a result, I overexert myself in my meditation is ruined. And when I realized this problem, I understood that a sort of balance is needed here, and a sort of medial concentration in which on the one hand, I do not hold the object too hard, not peer into its detail and so on. And on the other hand, I do not let go of it and remain with the object. When I start practicing this way, my meditation becomes more harmonic, I would say. So now my practice in general goes through the following stages. When I sit down, the first stage, my mind is restless. It settles down in about maybe 5 or 10 minutes, typically. So restlessness just lasts about 5 or 10 minutes in the beginning of meditation. Second stage is the calm, awakening state of mind. My mind is calm, is awakening, and I just stay with my object of meditation as described above in this medial mode of concentration. And I stay in this stage. When I stay in this stage, I can see that a sort of ripples of there is a sort of ripples on my mind, like on water. It is not absolutely still. It is mobile. There are some thoughts, but I stay with my object of meditation, and I feel that this is a quite still and happy state. And usually this is my basic state in meditation. But sometimes there is the third stage when the process of calming of my mind goes so far that the drowsiness arises. I see pictures in front of my eyes. Sometimes this, like, I can see through my lids, for example, or something like this. Then there is fourth stage in my practice. When I notice the drowsiness, I sit up straighter in a more straight posture. And after a while, my mind goes into a kind of new state. In this state, new state, suddenly the ripples on my mind disappear. And I can see that my mind is absolutely still for some time. And my object is very distinct and clear.
Hello. No? Hello. Hello? Hello. Hello. I hear you. I hear you, dear Sayado. Do you hear me? Hello. Hello? Hello? Hello. Do you hear me? Может быть, Олег, ты сейчас переведешь на русский этот вопрос, пока нет Саяду? Да, давайте тогда. Ну, вообще это описание, по сути, практики, как моей, как она сейчас происходит. То есть в прошлый раз уважаемый Саяда порекомендовал мне практиковать в коротких периодах времени, потому что мой ум не стоял на объекте долго. Вот за это время я изучал вопрос, да, почему у меня так это происходит и в чем проблема. И я понял, что если я ставлю целью удерживать внимание на объекте, прям вот конкретно держать внимание на объекте, не отвлекаться, то это приводит к тому, что я перенапрягаюсь, и у меня вообще такая есть тенденция перенапрягаться, стараться слишком сильно. И из-за этого, в общем-то, все не идет. И поэтому я понял, что здесь нужен баланс определенный, то есть как бы с одной стороны не хвататься за объект, с другой стороны не отпускать его и просто вот быть как бы вот мягко с ним. И когда я начал так практиковать, то, в принципе, медитация изменилась в лучшую сторону. И дальше я описывал стадии, которые я прохожу в медитации. Да. Первая стадия, понятное дело, что это беспокойный ум, когда он еще не может успокоиться. У меня это занимает сейчас примерно где-то там 5-10 минут. Вторая стадия – это когда ум успокаивается и просто становится очень спокойный, хороший такой тихий ум, и я просто нахожусь с объектом, мысли возникают, но не цепляют. Вот. Третья стадия – это, возможно, возникает сонливость. Когда я это замечаю, я сажусь более прямо. И после этого возникает четвертая стадия, когда я как бы перехожу в более глубокое состояние, в котором внимание или ум внезапно становится спокойным сам по себе. То есть это, просто он сам по себе вдруг внезапно бац и спокойный. Вот. И в этом состоянии я могу находиться, в принципе, долго, часами, но в нем проблема в том, тоже нужен очень тонкий баланс. То есть если я чуть-чуть нажимаю на объект, я вываливаюсь, я возвращаюсь обратно вот там в первую, вторую стадию. Если я, наоборот, как бы слишком сильно отпускаю, я засыпаю, по сути. Вот. И мне поэтому тут тоже надо находиться в этом объекте. В этом состоянии переключения из состояния в состояние происходит очень быстро. Okay. Dear Sayado, can you hear me? Hello? Hello, hello. I can hear Okay, can you you. hear me now? Yeah. Okay, so now. Wonderful. Okay. Where we stopped? Where did we stop? The connection is poor now. Oh, okay. You can hear me? Okay, I can hear you now. Okay, I can hear you. Okay. To come back to the description of my practice, so in my practice, I go through several, in my meditation session, every meditation session, I go through several stages, right? Mm-hmm. The first stage is restlessness. Mm-hmm. Second stage is just calm, awakening state. Calmness, yeah, I remember. Also, yeah. You also know some drowsiness, overcome drowsiness, right? Okay. Then. Yeah, right. This is third stage. And fourth stage is when I notice the drowsiness, I sit up straighter. I sit in a more straight posture. And after a while, my mind goes into a kind of new state. And in this new state, suddenly
I can see that the ripples of my mind disappear. My mind can become very still. And the object is very distinct and clear, as if it was dusted off, and the mind is directly perceived as something still and pure in this state, and my mindfulness becomes very strong. The object here is not a physical object, actually. That is, it is not the inhalations and exhalations and the place on my nose, but rather it is a certain place conditionally somewhere in front of me, and something like the ideas of inhalation and exhalation. And this place in front of me seems to be as if illuminated by a flashlight in this state. Okay. Breathing is very subtle in this state, and physically it is almost not felt. The body and physical perceptions seems to like move away from me. I don't perceive my body as a physical thing, but I feel a sort of pleasantness instead of it. And sometimes this pleasantness is very intensive. This state requires a delicate balance. If I press too hard, a bit press too hard on my object, then I exit this state to the typical calm stage, just calm state mind. Calm state of mind, and I see that in this case that these ripples on my mind again appear. And if, on the other hand, I let go of the object too much, I fall into those back again. And in general, actually, the dose is a more significant problem here. And in this stage, switching from one state to another state occurs instantly with no transition. For example, I am in a clear, serene state, then bang, and I find myself in doze. Then I notice this and immediately return to clear, serene state with no transitions at all. So I just stay in this balance as long as possible, and if there is no external affairs, I can sit for hours in this state. Nevertheless, I can't say that my mind has absolutely no thoughts and activities, even in this fourth stage. There's no cases when nothing extraneous appears in my mind at all. Something is happening in it anyway. And in my daily life, I practice staying in this awakening calm mind by means of breathing as much as possible. So this is the description of my practice for the current moment. Okay. So in your case, we can understand a few things. For example, the experience of your body. This is the good sign. Another one is flashlight. This is also really interesting. Okay, now you also say calmness of the mind. Frequently you experience calmness of the mind, different states. Then another one is drowsiness. Especially when your awareness become weak, or when your efforts become weak, especially mind power become weak, you may feel drowsiness. This is very common. For about this balance of body, and also another, the calmness of the mind. And in your descriptions, I can also sense that you have a little bit rupture, joint or tranquility. Like you may, and in the very beginning, you also say like in the water, right? So that means you have some rupture. In Bali, we call BT. In the very beginning, rupture is a little bit gross, something like a disturbance, or maybe your mind will a little bit shaken by this rupture.
That's why Right. you change many different stages. Anyway, in the current situations, it's a little bit getting better. As long as you can breathe in normally, no other problem. So in this case, you have very less problem, not that much difficult. So as long as you can feel free and comfortable, keep doing the same things, keep doing the breathing, it's okay. Mhm, Okay? mhm. Okay, thank you very much. And let me translate to other people. Уважаемый Саядо говорит, что, в общем, вот эта ситуация, она вполне обычна, и исчезновение тела – это тоже такой хороший знак, и то, что вот появляется вот это вот место дыхания, оно такое как подсвеченное, это тоже хороший знак, и то, что сонливость на какой-то стадии появляется из-за того, что мы слишком как бы снижаем энергию ума, это тоже вполне общая такая проблема, и все нормально с этим. То есть, в принципе, как бы практика идет своим чередом, все как надо просто продолжать в том же духе. Thank you very much. Okay, So, next one. Можно я следующий? Да, пожалуйста. Я Я хотел тогда бы- отключаюсь. Да. Я хотел бы задать вопросы от группы, начиная от самых начинающих. Вот первый мой вопрос. Вот человек только стал заниматься Анапанасати, и мне таких вопросов приходило много, и человек испытывает чувство тревоги. То есть чувство тревоги во время медитации усиливается, а также усиливается дискомфорт в теле. Не могли бы вы подсказать, что человеку на этом уровне нужно делать? Спасибо. Даша? So, dear Sayado, the question comes from the group. So the first one would be, and questions of this kind, there are quite many. So when a person just starts practicing Anapanasati, one of the experiences when a person starts to feel anxiety, as well as some discomfort in the body, and it starts to be more and more intense. Which advice or instruction would you give to the person who just starts this practice and experiences these sort of things? There is some tension in your body, right? The main thing is it. Anxiety raises, and Mhm. as well discomfort in the body appears. Okay. So for about the anxiety, in the very beginning, you can also do religion metta, compassion, so like loving kindness toward yourself. For example, may I be free from danger, may I be free from bodily pain, may I be free from mental pain, may I be one happy, something like that. You can also really metta to yourself for sometimes until you can calm down your mind. This is the first step for overcoming anxiety, right? For about discomfort in the body, especially when you use too much mind power, too much bodily energy also, you may feel tense in your body, especially you may expect better results, immediate results, that you may put extra efforts to know the breath. Then even if you use extra efforts to know the breathing, then you may feel tension in your body, not that much comfortable. So as long as you can know breathing normally, don't put any extra efforts. So more natural knowing, more natural focusing, it will be more convenient for you to remain focusing on the breath longer. Okay? Okay, thank you. I'll translate that. Здесь два направления. Что касается увеличения тревоги, здесь Саядо рекомендует практиковать метту. Слова могут приходить естественным образом, то есть человек может повторять себе и произносить внутри желание: пусть я буду свободен от этого чувства, от этих состояний, от ментального дискомфорта, от ментальной боли. То есть все, что приходит, это будет работать хорошо и будет сокращать это состояние. Что касается физического дискомфорта, то, как правило, он может возникать на этой стадии из-за того, что слишком много усилий в уме и слишком много напряжения в уме. И в этом отношении
пока есть возможность просто наблюдать дыхание, как оно есть, и не форсировать саму практику, и просто, если человек может наблюдать дыхание, на этом остановиться, что не нужно дополнительных каких-то усилий, и тогда фокус будет становиться более естественным. И если убрать из наблюдения дыхания напряжение, тогда сам фокус можно задерживать гораздо дольше. У меня еще вопрос от практикующих, которые немножко больше занимаются. И вот люди спрашивают, им удается уже несколько минут не терять объект медитации, но при этом есть много всевозможных мыслей. И вот что им делать? Отстранять мысли или, главное, тренировать свою осознанность и бдительность, которая будет наблюдать, как всякий раз мы теряем объект медитации, и как можно быстрее нам нужно возвратиться именно к объекту, а мысли устраняются на более поздних этапах. Вот какой из вариантов более верный? Все время пребывать с объектом медитации, но при этом будут мысли побочно присутствовать? Или как это работает с мыслью? Another question comes from more experienced practitioners. When a person can already stay several minutes with the object of meditation and thoughts come, what would be the best way to handle that? The first, would it be better to just get rid of thoughts and to drive them away, or rather train to be aware of the process when thoughts appear and then come back to the object itself, or rather stay with the object but experiencing thoughts coming and coming? Okay, if we have a habit of knowing the thoughts and the object together, it's not really very good. So if you can keep knowing the breathing, it's much better. For about the thoughts, of course, it's very long thoughts, not that easy to overcome it. So when you have very long thoughts, then you should change the topic. For example, like a recollection of your own charity in the past. You may have done many charity in the past. Which one made you happy? You will recall it, all the charities. And then when you can rejoice, when you feel happy, you can come back to the main object, breathing meditation. It's very much better. If you follow the thoughts, it will be endless. Okay, so I don't recommend to follow the thoughts or to keep doing the thoughts and object together. Okay, that means if you have background thoughts, that means your concentration become weaker, not so strong. Can I just rephrase what I understood so that I can bring this Okay. back to the group correctly? So Okay. the habit of holding together thoughts and objects is not the best one. Rather, Sure. it's better to keep Change the attention topic. on the breath, for example, and when you have longer thoughts, just to change the topic. For example, when you were in another state rather happy, and then when you change the state, you come back to the main object. Sure. Okay. Саядо говорит, что я просто уточнила, что я правильно понимаю сам концепт, чтобы вам верно передать. Саядо говорит, что та линия, которая поддерживает привычку одновременно с объектом находиться с мыслями, это не лучший путь, поэтому лучше сохранять внимание на дыхании, но при этом, когда приходят более длинные мысли, скажем так, то есть более, как это сказать, когда человек утопает в самой мысли, то верным инструментом было бы поменять саму тему, о которой вы размышляете. Например, вспомнить период из жизни, когда вы чувствовали себя счастливо, то есть взять любую другую цепочку мыслей. И когда состояние, которое связано с этими мыслями, меняется, и само внимание с топика, то есть системы первых мыслей переходит на второе, тогда можно возвращаться к основному объекту медитации. Thank you.
Вопрос от другого практикующего, который может уже не терять объект медитации час, иногда даже более времени, но проблема у этого человека скука. Поскольку дыхание – нейтральный объект, вот человек практикует, но испытывает чувство скуки. И вот он решил оживить объект медитации, наблюдая начало вдоха, середину, конец, и много-много, скажем так, тактильных ощущений во время каждого вдоха и выдоха, и в результате этого человек стал чувствовать восторг, питти. Что Саядо думает по этому поводу? The next one comes from even more experienced practitioner when a person can already hold the object for 1 hour or even more, and keeping the breath as natural object. The person already gets very accustomed to that and starts to feel boredom. And the person starts to observe different stages of the breath, like when it starts, in the middle of the process, and when the breath ends. Mhm. And even to not to notice, but to observe sensations which comes together with that. And after doing this for some time, a person may even feel delight. What would be your comments on this experience? Okay. So as long as you can feel free and comfort, it doesn't matter. So you can also keep knowing the breathing. You can also know some sensation around the nostril, the touching point we can say, right? The breath will touch somewhere around the nostril. Then you can know the touching points or touching sensation around the nostril, or you can also know in and out breath. As long as you can know one of the three, in and out, in the in breath or the out breath, or the touching point is good enough. So, and that should say maintain. Okay, if you can maintain well, you can control your mind better. Then there will be the next steps. For example, as you say, very beginning, the middle, the end of the breath, gradually your breath will become very subtle. If you can keep doing the subtle breath, it will be more convenient for you. That means you have to be more patient, more convenient for you to improve. Okay. Все хорошо. То есть при условии это вполне нормальный опыт. И при условии, когда практикующий может одновременно чувствовать и свободу, то есть свободу от напряжений, и чувствовать себя комфортно, этот опыт уместен. Не уместен, а допустим. И когда человек концентрируется на месте, где воздух входит в ноздри, и если весь в процессе всего, что переживается во время медитации, ум становится более спокойным, и человек, прошу прощения, и человек тоже становится более спокойным, это верное направление практики. И то, куда стоит смотреть, это именно на то, чтобы в течение медитации становиться более и более спокойным. И даже вот это вот наблюдение стадий, оно может проходить вместе с этим процессом, но именно фокус, чтобы оставался на самой цели. Thank you. Вопрос от практикующего несколько более продвинутого, который может 3-4 часа практиковать, не теряя объекта. Есть чувство восторга и счастья, питти сукха, но еще есть где-то вдалеке, подчеркну, вдалеке какие-то мысли. И что в этом случае следует делать? Ждать, пока мысли рассеются сами, или есть возможность их осознавать и игнорировать всякий раз, и потом в результате этого игнорирования само поле умственное очистится? Next question comes from even more experienced person. When a person can hold the concentration and hold the object for 3 or 4 hours,
and feels delight and happiness, which is sukha. But somewhere in the long distance, and the person underlines that it's far away, the person notices thoughts. What should this person do? Is it like the thoughts would disappear on their own, or it's better to acknowledge them and ignore, and the very process will freeze up the person from these thoughts? I'm not quite clear. That means he can maintain for about 3 to 4 hours, right? Right. 3 to 4 hours. Then another one is the thoughts, right? Yes, pleasant sensations and thoughts, but not naughty, but somewhere. No, hear me somewhere means. Влад, вы не могли бы пояснить, что такое вдалеке? Это как будто бы в другой комнате происходит. То есть это не захватывает человека, это на периферии внимания. It's when the thoughts are like in a different room, when they don't catch the person, don't come into real focus of attention. So that means that's the thoughts, right? Yes. Okay, so that means, okay, here we have to explain one more thing about practice. When we are meditating, it doesn't mean long time sitting or maybe the durations. People think if we sit long time, we have better concentration. It's not like that. It comes from the skill. So in your case, I don't know many other states. Okay, if you can maintain, for example, if you can maintain about half an hour or 45 minutes, maybe around 1 hour, then you can start seeing the light. That means if you can focus on it without any wandering thoughts, without any distractions, you can start seeing the fresh light at the least. And you can also feel like a rapture, joy, or something like that. This is very common. So in your states, that means thoughts. If you have thoughts, that means you don't have consistent awareness. So if you can keep knowing the breathing consistently without any interruptions, without any other thoughts, it will be more convenience, much better. Okay? Can you repeat the last part, please? So when... Okay, so that means if you can maintain focus on the breathing normally, right? Without any interruptions, without any thoughts, it will be much better. Саядо говорит, что когда мы медитируем, сама длина, то есть то, как долго мы можем находиться в медитации, не так важна. То, что важно, это сам качество медитации и сам навык. Обычно, когда человек может медитировать уже 30-45 минут, даже час, то он может начать видеть свет, и при этом состояние восторга и радости – это довольно частые переживания. Но если у человека появляются мысли, это значит, что в этом моменте у человека нет постоянной awareness, как бдительности. Осознанности, по сути. Осознанности, да, спасибо. И в этот момент то, что рекомендуется, это именно направлять внимание именно на дыхание, чтобы не было прерывания этого процесса мысленным. Спасибо. А вот теперь от следующей группы практикующих вопрос такой, что сразу, почти сразу, когда садятся в медитацию, есть ощущение света, потом этот свет концентрируется перед лицом, но при этом сам этот свет может исчезнуть в силу излишней жажды, в силу излишнего желания, чтобы это была нимита или джхана. И это может достаточно долго у этих людей продолжаться. Вот вопрос, как работать с этой жаждой, которая как раз мешает стабильности света и так далее.
The next question comes from a group which claim to experience the light almost straight after going into the meditation process. It starts to appear in front of the face, but then the light may quite suddenly disappear due to the craving or some greediness, and it can last for quite a long time. So how to be with this like craving to experience light more stable? Actually, the light is produced by calmness of the mind, right? So when you have attachment, and as you say now, in the very beginning, it's not very stable. As soon as your mind inclined to it, it will disappear. It will fade away. It's very common. Gradually, when you can focus on the breathing, then the light will remain around your face, around your nostril, or anywhere. But okay, here, one more thing I have to remind you. When you start seeing the light, that means you don't need to think about the shape, the color, the location. If you think about the shape, it will change. If you think about the color will change. If you think about the location, it also can change. That is why whatever color, shape, or the location you feel or you see the light, don't think about it. Keep knowing the breathing. Finally, there can be background light. You can also keep knowing the breathing. It will be a little bit better, right? So for about craving, of course, when you have craving, the light cannot be very stable. If you don't have any craving, then the light will become more stable. Okay? Когда ум не пребывает в абсолютно спокойном состоянии, исчезновение и выцветание света, не выцветание, что он пропадает, это довольно частое явление. Что здесь может помочь, это когда даже появляется свет, то оставлять свое внимание на дыхании. И это поможет свету оставаться дольше. Что при этом важно? Когда человек видит свет и осознает, что находится в определенном месте, вот как сценарий перед лицом, имеет определенную форму, имеет определенный цвет, и когда человек начинает это осознавать и цепляться за это, то все начинает меняться. И поэтому рекомендация Саяду в этом случае не думать о цвете, форме и месте света и оставаться в фокусе на дыхании. Потому что как раз вот эта жажда, она забирает этот свет, а когда мы избавляемся от жажды, что само переживание света и свет становится более стабильным. Thank you. И вот вопрос не только от нашей группы, а от буддийских групп. В связи со сложной ситуацией между Россией и Украиной многие люди испытывают боль, а то и впадают в депрессию. Если человек обладает сильными медитативными способностями, он может эту проблему решить. А как быть, как искать и находить радость людям, у которых серьезных достижений в медитации пока нет? Another question comes from the community as such, due to a difficult situation within Russia and Ukrainian conflict. Many people start to feel pain or even depression, and when a person has strong meditation skills, they can resolve and resist these mental states. But what to do? What can a person do when they don't have such mature meditation skills, and how can they find joy when they are not that deep in meditation practice? Okay, sure.
sometimes because I guess understand because we have the same state in Myanmar, right? Anyway, so sometimes we cannot help. We are helpless. Mentally, sure, we are willing to help. Anyway, then in this kind of case, we go to metta, like radiating loving kindness towards all the people around the world. This is the one thing. Another one is the offender, right? The action maker or decision makers. They also make some mistakes. That's why that kind of thing happen. We can also feel pity for them. So that means we can also radiate compassion towards this kind of living, this kind of leader or decision maker. For example, like may they be free from suffering, because they have to suffer a lot. As you have to suffer, they have to suffer a lot, more than you suffer. That's why just radiate compassion towards that kind of people. For example, may he be free from suffering. Especially, may he be free from mental pain. At the same time, you can also radiate compassion toward yourself. May I be free from mental pain. So if you can start with yourself, also possible, right? You can also radiate compassion toward yourself. May I be free from mental pain, may I be free from mental pain, something like this. You can also radiate compassion towards all other living beings or decision makers who cause this problem. It will be a little bit better for you. The longer you practice, the more you can feel happy, because all the living beings are pitiful. That's why, especially those who make mistakes are pitiful. That's why just let me radiate compassion towards all these kind of decision makers or leaders. It will be a little bit better for your minds. It will be easier for you to overcome the depressions. Okay? Mm-hmm. Thank you. Саядо говорит, что знакомая ситуация, потому что у них в Мьянме происходят похожие вещи, но как бы то ни было, рекомендация — это практика метты. И так как человек чувствует себя дискомфортно и переживает сложные чувства, он также понимает, что во всем мире очень много людей, которые сталкиваются с похожими чувствами, и сама практика чувствования сопричастности и разделения этой боли может помочь преодолеть текущее состояние. И то, что рекомендует Саядо, то есть можно направлять свое сострадание и пожелание, вот как раньше он тоже говорил, свободы от ментальной боли, от сложных состояний. Во-первых, можно начать с себя. Пусть я буду, например, в такой форме обращения, пусть я буду свободен от страданий и от всех переживаний, которые я хочу отпустить. Также можно желать в такой же форме, пусть другие люди по всему миру или конкретной группе людей, потому что, как правило, есть понимание, что другие люди могут страдать даже еще больше, чем мы, и поэтому всегда есть с кем разделить это пожелание свободы от страданий. И, наконец, отправлять метту и пожелание свободы от страданий и выйти из ментальной боли тем, кто стоит наверху, тем, кто принимает решения, и тем, от кого зависит дальнейшее, как будут разворачиваться события. И при этом, чем больше человек будет практиковать метту, эту практику, тем больше счастья он будет испытывать. И это, с одной стороны, будет хорошо для ума и будет развивать его. С другой стороны, это поможет легче преодолеть текущие сложности. Thank you. У меня есть еще вопросы от группы, но я оставлю их на потом. Просто нужно другим участникам дать возможность тоже купить диалог. Да, спасибо. Тогда я задам свой вопрос.
Учитель, в медитации Анапана после прошлой встречи я прочувствовал это качество сдачи, расслабленности, после которого практика происходит глубже. Но вскоре я снова потерял это направление глубокой расслабленности. Имеет ли смысл, учитывая мирскую жизнь и недостаточную глубину практики, уделять все время или большую часть времени медитации именно расслаблению, если ощущается, что расслабления не хватает для наблюдения дыхания без цепляния? И можно ли для этого с каждым вдохом и выдохом расслаблять тело или легко проходить вниманием по телу для расслабления? Спасибо. Миш, секунду, очень быстро сейчас изучу. Да, я если что повторю. Да, повтори с момента, что в какую сторону, вот сам вопрос, что при... Ну тут, то есть, да, то есть 3 вопроса, как бы. С одной стороны, правильно ли я понимаю, что если есть недостаточная расслабленность ума, то есть смысл в мирской жизни, ну, в практике среди мирской жизни направлять большую часть времени практики именно в расслабление. Ну, то есть вот учитывая, если это примерно час. И вторые как бы вопросы — это можно ли для этого использовать такое направление, как с каждым вдохом и выдохом направлять внимание на расслабление всего тела. И как бы третий вопрос, или, может быть... Подожди, Миша, стой. Можно ли использовать для этого направлять внимание в каждом вдохе и выдохе на расслабление? Да. Давай. И третье — это можно ли как бы проходить легко вниманием по всему телу тоже для этого. Ну, то есть часть за частью. Что? То есть часть за частью. Ну, вот первый вариант — это как бы вдох-выдох и по всему телу разом, а тут часть за частью. Okay. So this is a several component question. That's why Sayado, after the previous meeting, I was practicing Anapanasati with more experiencing more relaxation and letting go, and it worked at first, but then I lost this state and this skill, and there are several questions connected with that. First, given that I am in regular worldly life, and the practice is approximately 1 hour duration, would it be enough then, or would it work better to focus attention of the majority of the practice on the relaxation itself, and second and third question, the manner how this should be done better. Would it be would it make more sense to focus on relaxation of the whole body with each inhale and exhale, or rather go through relaxation of the body part by part, like part of the body, one part of the body, and then another one, or just straight the whole one with exhale and inhale every time? When we are going to practice Anapanasati, mostly I will just recommend to know only the breathing. So I have to give one example. So if you know many other objects, your mind is scattering. If you can know only one object, your mind is stronger, sharper. For example, when you shoot a gun or a stone to any target, when the target is very big, you can shoot easily. You can hit easily. When the target becomes very small, you must be skillful to hit the target. Similarly, if you focus all over the body, it's very big targets, you can know easily
but concentration quality will be different. When you can know only one thing around the nostril, there are only small targets. You must special skill to keep knowing it for a long time. So that is why I just recommend to keep knowing breathing, whatever condition you have. It will be more convenient or it will be much better for improvement. Could you please repeat the last part, the last sentence? So the suggestion would be to keep on the one object and then it will be much better to improve. You know, if you know one object is better for improvement. Okay, cool. Обычно то, что рекомендуется, практику Анапанасати, и сама инструкция, это именно сохранять фокус внимания конкретно на дыхании. И если у нас несколько фокусов внимания, тогда это будет работать хуже. Потому что если сохраняется один объект для внимания, то для ума заостряется сама задача, и ему становится проще. Когда мы выбираем несколько объектов, тогда объект дыхания становится маленьким, и его гораздо сложнее поймать. И если это будет так, если все-таки оставлять этот маленький объект, оставлять его как маленький объект, то есть если будет несколько объектов для наблюдения, тогда сам навык концентрации для этого должен быть более продвинутым. Поэтому в твоем случае рекомендуется именно оставить фокус на самом дыхании и все. И это будет самым действенным способом, направлением, куда дальше идти. Тогда небольшое уточнение. Как, если все же сохраняется некое напряжение, если практиковать именно с направлением на дыхание, и он все равно становится как бы очень маленьким объектом, ну, как цепляние возникает, что делать с этим, как это уменьшать? Не могли бы вы направить снова? Спасибо. A bit more clarity is needed here. So if to keep focus only on breath, then the strain which exists, it continues to exist, and due to this strain, the breath continues to be a really small object, and it's difficult for mind to catch it without relaxation. Without sensation, you mean, right? Without sensation? Без физических ощущений, Миш, ты имеешь в виду напряжение в теле? Ну да. Right, strain means the body tension, like stiffness. Body tension. Okay. So actually, whenever you feel something discomfort in your body, you have to check three things. The first one is your breathing. Is it natural or not? If your breathing is unnatural, for example, like a controlling breathing, you may feel discomfort. Or creating breathing, you may feel discomfort. This is the first thing you have to check. The second one is your mind. Are you in a hurry or not? Sometimes you are in a hurry, you may put extra efforts, it will get worse. So then you save your energy. This is the second thing you have to check. Another thing, for example, another one is like grasping your hand very tightly or touching your teeth very tightly, then like a biting, right? Touching your teeth very tightly, it causes this problem also. Здесь может быть три направления, куда посмотреть. Во-первых, само качество дыхания, насколько оно естественное, не возникает ли подконтрольного дыхания, то есть насколько дыхание свободно от контроля ума. Попытки управлять дыханием. Нет ли попыток управлять дыханием?
Второе направление, то, что может влиять, это состояние ума, спешишь ты или нет. Вот именно даже не спешишь, а есть ли какая-то суета во время практики, так что приходят мысли, и энергия сливается туда. И третье, насколько я поняла, это вот именно физическая составляющая. Нет ли такого, что слишком сильно руки хватают одна другую, либо сжата челюсть, ну, то есть что-то вот на физическом уровне, что-то, что можно опустить. Да, спасибо огромное. И можно еще один вопрос или лучше пока оставить? Это я у группы в основном спрашиваю, присутствующих. Можно, конечно. Тогда я еще один спрошу по поводу, учитель, если есть возможность в домашних условиях провести небольшой ретрит, например, недели 2, то не могли бы вы дать рекомендации, как наиболее плодотворно распределить время, чтобы это не было излишне напряженным, но и в то же время направляло вглубь? И я немного уточню, то есть стоит ли добавлять больше, например, вот в монастырях чантинг происходит, стоит ли уделять этому внимание в домашних условиях, слушать, пропевать, стоит ли добавлять элементы служения или какой-то физической работы и так далее? Вот, может быть, какие-то дополнительные практики для поддержания ума, как памятование о Будде и так далее. Спасибо. So yeah, the question, when there is an opportunity to make 1 or 2 weeks retreat in home conditions, staying at home, what would be the best way to arrange the time and efforts within this period? Not to make it too strong, not too strong, maybe too intense, but rather to put efforts into the depths of the practice. For example, is it then in these conditions advisable to include chanting, like it is in the monasteries, or even some elements of serving, or maybe some physical parts, some physical work, or maybe some practices to support the mind, like remembering of the Buddha characteristics, or like this. Okay. If like this. Hello? Yes, I can hear you. Because here we have a rain, and that's why I have to check. Okay. Yeah? Hello? Yes, Can you hear me? That's fine. Okay. So that means when we have to do something like this for the whole retreat, right? Right. First, so the question would be how to feel this time better to make the practice deeper and to come out with more like outcome, the depth outcome, which practices and what to do within this period. What would be better? what do better means? Hello? Yes, say it again. Okay. So that means okay. Now here I have a rain, and that's why I cannot quite clear. Okay, now can you repeat the question? Right. So I'll repeat straight from the beginning. Просто у учителя дождь и связь нестабильная, поэтому он просит еще раз повторить вопрос. Миш, я у тебя уточню. Тебе интересно именно вопрос в том, добавлять ли вот эти дополнительные компоненты, или какую часть времени им уделять, или какие практики лучше
учесть в этих 1-2 недели ретрита? Ну, первое и третье, как-то так. Ну, крайне вот самый верный вопрос, да. Как лучше это скомпоновать, чтобы было гармонично? То есть что включить и как скомпоновать? Ну да, да. So, when a person has, yes, Yado, can you hear me? Okay, I can hear you. Yeah. So when a person has an opportunity to have this home retreat for 1 or 2 weeks, what would be advisable? First of all, which practices to include into this period of time, what to practice as such. And second one, how to arrange these practices within the day, within the period, so that it gives better outcome. Okay. So that means it depends on our mental conditions. For example, sometimes we may have a lot of plans and projects, right? After this, I will do this, I will do that. We have many plans or projects. If we have many plans or projects, we should do recollection of death for some time until we can stop planning. After that, we can continue practicing. This is one thing. Another one is our confidence. Sometimes we lost our confidence. Whenever we have lost our confidence, we have to do recollection of Buddha's quality. For example, Arahant, Sammasambuddha, we have some Bali formula. I have to say in English, okay? So Arahant means the one who is free from defilements. So you can recall Buddha's quality, the one who is free from defilements, the one who is free from defilements many times until you can calm down your mind. So your mind must pay attention to Buddha's quality, Buddha's mind that is free from defilements. When you can calm down, you may have confidence that you can continue your main practice, Anapanasathi. Another one is as you say now, worry, anger, or hatred, or anything. When you have a lot of depressions, a lot of worry, I recommend to continue compassion. Practice and compassion, or practice and metta, loving kindness meditation. If you can do all these things according to your situations, then you can keep focus on the breathing. So breathing must be main object. All other objects are according to your conditions or your mind state, your mental condition, we can say like that, right? Okay. So I'll repeat in like small summary. First, you said that you need to have like a balanced division between what you plan to do, what your projects are, and the reality to make it not that stressed. Sure. Second one would be if a person feels that their confidence is lost, then to practice the Buddha qualities. Yeah, sure. When a person feels like worry, anger, mental tension, worry, depression at the time, compassion or metta, right? And Anapanasati as general to include into the retreat as such. Sure. Okay. Anapanasati must be all the time, right? Итак, для таких условий, для такого ретрита Анапанасати включается по умолчанию и практикуется все время на протяжении всего ретрита. Важный момент, с чего Саядо начал свой комментарий, это то, что как бы не было много желаний и вдохновений, но стоит соблюдать баланс между тем, что запланировано, и чтобы не было слишком много в этом ретрите таких маленьких идей, проектов, которые хочется все выполнить, чтобы это было не перенасыщенное само по себе в плане, в составе того, что ты хочешь сделать. Если и еще дополнительные 2 практики, которые Саядо рекомендует, зависят от состояния, с которым входишь в ретрит. Если потеряна какая-то внутренняя опора и уверенность, то стоит практиковать вот, ребята, помогите мне, не знаю, как это правильно, вот Buddha Qualities, как
Размышления о качествах Будды. Да, да. И там были примеры, но я не записала вот именно, если нужно уточнение, что конкретно здесь вот. дальше. Арахам Сама Самбудда, да, я слышал. Окей, cool. И если в уме возникают такие состояния, как беспокойство, тревога, злость, гнев, тогда стоит практиковать практику сострадания и метта, добавлять это. Но все это намазывается сверху на Анапанасати по умолчанию. Спасибо большое. А можно вот маленькое еще уточнение по поводу чантинга, насколько это, ну, это не обязательно, то есть, да, не, или все-таки желательно включать это с утра, допустим, такую практику? Yes, Sayada, one extra more question about chanting. Is it obligatory or not, or rather advisable to include this practice, for example, in the morning, or it's already not that needed in the retreat and into the block, which already covered in the previous question? Okay. About chanting, right? You mean Right. chanting? Yeah. How Okay. obligatory or advisable that would be? Okay. So, okay, sometimes when you have a lot of depression or a lot of restlessness, you can also do chanting, it doesn't matter. Right? For example, in the early morning, before you start sitting, you can do some chanting. As you prefer, you can choose the sutta or anything. And you can also do chanting. So in the evening also, you can do chanting one more time. So in your daily life, more focus on the breathing, but sometimes when you have a lot of thoughts, a lot of restlessness, so you can also do chanting mentally, not verbally, right? Okay? Мгм. Можно делать чантинг с утра, выбрать сутру, да, для чантинга и практиковать утром, можно практиковать еще вечером, но основное должно быть именно с фокусом на дыхании практика, потому что состояния, которые будут приходить, от которых через которые нужно будет пройти в практике, они будут именно в практике наблюдения за дыханием. То есть именно эта практика будет помогать успокоению ума. Спасибо, я все. Thank you very much, Sayada. Okay. Есть ли у кого-нибудь вопросы? А то я задам. Да, можно вопрос? Здравствуйте всем. У меня такой вопрос. Подскажите, пожалуйста, людям, которые имеют те или иные зависимости, вот как им практиковать? Какие зависимости? Ну, аддикции, например, алкогольная зависимость, наркотическая. Как им практиковать? So, yes, yet another question comes. What would be the best advice for practice for those who have addictions? Addictions, okay. It depends on what kind of addiction, right? For example, Like alcohol or drugs. okay, drugs. Okay, in this case, if you also have some other medical help, right? Some medications. Also, what about medication? Sure, it comes from your mind. You know, if your mind inclined to alcohol, sure, you're gonna stop drinking, right? Anyway, the main thing is when you have more awareness, then you can stop all the things. The most important thing is you must know the disadvantages of alcohol. If you know it's very bad, then you can stop. This is the one thing. Another one is the benefit of practice. If you know the benefit of practice, you can also practice a little bit better, right? Then you can also stop drinking. But the main thing is that you have to change your mind to different objects. For example, if you have
if you have desire to drink, just do exercise or something like that, right? Even especially like more walking or running, this kind of things, then you can overcome. If you can overcome, meditate. But you can also do many other exercises, right? It will be more convenient for you to overcome that kind of addiction. Could you please briefly repeat those two points, since the connection was lost from time to time? So I'm not sure I put it down correctly. Absolutely. Like this? Okay. So, okay, so now if the mind feels inclined to, for example, like for alcohol, what would be the reaction? Okay, so then I have to summarize, right? Right. First, you have to recollect the disadvantages of taking alcohol. If you know how bad it is, then you can also stop drinking. This is one thing, right? You must know the weakness of taking alcohol. This is one thing. Another one is the benefit of practice. If you know the value of practicing, like meditation, you can also stop, right? So we have another solution. That one is, if you have a lot of sometimes you're going to control your desire, then you can also do exercising. You can run, or you can do some exercise. If you do very heavy job, you become very tired, no more desire to drink. There are many other options to overcome, right? Okay. And if talking about meditation as practice as such, would it be some extra something or some differences? Okay. If we have this kind of things, we also have to know the responsiveness meditation. Right? Responsiveness meditation, right? Which meditation? Responsiveness. Медитация на отвратительном. Responsiveness meditation. Actually, you can study some responsiveness meditation, such as, for example, responsive of the foods, for example, right? Responsive of the foods. It will go to the body. Okay. For your clear understanding, all the alcohol will change to urine, right? It will turn to urine. Just think about urine. It's good enough, right? And like alcohol is like a urine. It will turn to urine. Then this is also a kind of responsive meditation. Okay. Okay, I'll try to give it back part by part. I'll come back to you once we have questions after I'll translate. All right? Okay. Есть две рекомендации от Саядо вне практики как таковой. То есть если у человека есть зависимость, и если ум как таковой привязан к этому объекту зависимости, то что нужно сделать, это оградить себя, то есть прям физически убрать объект зависимости из поля жизни этого человека. И, во-вторых, касательно образа жизни и каких-то активностей и действий, что нужно добавить больше физической нагрузки, какой-то физической работы, больше ходить, бегать, чтобы тело человека уставало, и это будет помогать в преодолении зависимости. И что касается еще, то есть на этом Саядо остановился, я доспросила про то, что если мы говорим конкретно про практику медитации, какие будут здесь специфические рекомендации. И, Олег, помогите мне, пожалуйста, здесь прям упоминалась конкретная медитативная практика особенная. Да. То есть Саядо сказал, что необходимо практиковать в этом случае медитацию на отвратительном. То есть, например, если у человека там зависимость к еде, он практикует медитацию на отвратительности еды. А если в плане алкоголя, например, он практикует медитацию на отвратительности именно алкоголя. Он, например, медитирует, как бы, сказать, углубленно размышляет над тем, например, что алкоголь весь, то, что мы выпили, оно превращается просто в мочу,
как-то расщепляется в организме, наносит вред организму и так далее, и так далее. И постепенно это меняет состояние ума, меняет само отношение к алкоголю, и, соответственно, вот эта вот зависимость сходит на нет. Но это лучше всего именно делать в режиме медитации, да, то есть это, ну, такой отдельный метод, он называется медитация на отвратительном, да, то есть просто он применяется к различным объектам, может, там, к еде, к телу, если у нас, допустим, там, к сексуальным каким-то вещам привязанность, или к тому же алкоголю и так далее, и так далее. Вот об этом здесь речь, как я понял. Спасибо большое. Да, я услышала, благодарю. Есть у кого-нибудь вопрос? Да. Так, я задам вопрос, если позволите. Вот, похоже, что некоторые медитации... так, слышно меня? Да. Да, вопрос такой, что похоже, что некоторые медитации влияют на ум эффективнее, чем другие. Там, например, мета или рассмотрение ума тела как постоянных и страдательных сразу позитивно влияет на ум, усиливается яркость, спокойствие, а эффект от некоторых медитаций почти незаметен. Но в моем случае это вот Анапанасати. Вот, значит ли, что нужно практиковать те виды медитации, которые сильнее влияют на ум, или же все-таки стоит целенаправленно развивать один вид медитации, Анапанасати, даже если эффект от него меньше, чем от других видов медитаций? Да, такой вопрос. Спасибо, Василий. So dear Sayado, next question comes. It seems like some meditations influence the mind in a greater way in comparison to other types of meditation, and they bring more brightness and more calmness to the mind. For example, like metta meditation, while Anapanasati is the type of meditation where the outcome and the result for the mind is not so visible. Would it be then more, would it be better to practice those where it is seen the progress in meditation and in the quality of mind, or rather concentrate and focus on the Anapanasati and develop this meditation, even though despite their efforts, the outcome is less visible and is seen as less? Okay. So actually, in every meditations, there's a difficulty. Some of the meditation, you may feel that you are improving very quickly, but you will stop when you have up to some certain level. For example, sometimes you may have your mind become very blur. Then in that level, your improvement will be stopped. No more improvement. So in the case of Anapanasati, it will take a little longer time because it's very simple objects. Mostly our minds are not very simple, right? So our minds are not ready to accept very simple things. So minds are complicated. That's why we like more messy things. Anyway, so now if you can keep doing only one thing until you become very skillful, the improvement will be stronger. For example, if you can know all about the body, I have already said the scattering body, very big targets. You can still see the lights. But when you can know the breathing, you can also see the lights. But when you become stronger, when your concentration becomes very stronger, knowing one thing, one object, such as seeing the breathing or knowing the breathing will be brighter. Focus all about the body cannot be that bright as knowing one object. Okay, that's why mostly I just recommend to know one object, outcome. So as you say, outcome. Sometimes immediate results. After long times, no more improvement. You will stop in one place. No more improvement. That's why I just recommend to be patient with one object
until you can develop a little bit better or stronger. Okay? Thank you. Саядо говорит, что в каждой медитации свои сложности, и, как правило, это так идет, что сначала есть какой-то подъем, затем всегда возникает какой-то уровень стагнации, когда мы больше не наблюдаем такого яркого результата. Если мы говорим конкретно про практику Анапанасати, то для ума достаточно сложно, само дыхание для ума достаточно сложное как объект, и если мы возьмем только один объект, и в принципе, если мы будем фокусироваться и свои усилия направлять только в одну сторону, то в этом будет расти скилл, навык. И в этом будет развитие гораздо сильнее. Насколько я поняла, это относится и к самому, какие практики практиковать. Если говорить конкретно про практику Анапаны, то с оттачиванием навыка концентрации и наблюдения за дыханием сами чувства и ощущения не будут становиться ярче. И если такая ситуация, что в практике в течение очень долгого времени все так не было никаких, не то, что не было никаких, но нет видимых результатов, Саядо рекомендует все-таки не бросать эту практику, запастись терпением, выбрать один объект и продолжать практику, концентрируясь конкретно на одном объекте. Спасибо большое. Еще тоже дополнительный вопрос к этому. Уважаемый Саядо говорил то, что, как я понял, в принципе, мету можно применять, когда у тебя основной объект медитации, это Анапанасати, ты, например, медитируешь на дыхании, наблюдаешь за дыханием, но, например, возникают какие-то там гневные мысли, злость, и вот получается вот это вот будет как бы таким хорошим моментом, когда нужно применять мету, как я понимаю мету, и там в похожих там других ситуациях тоже там другие виды медитации, как чага-анусати, Будда-анусати. То есть вот получается, что есть один основной объект медитации, а все остальные виды медитации, они как больше такие ситуативные какие-то ad-hoc инструменты, которые ты применяешь уже в конкретных случаях, когда у тебя возникает то или иное омрачение. То есть вот хотелось бы, да, уточнить. То есть, хорошо, если вы за мной следите, если вдруг я перевру вашу мысль, вы остановите и дополните, хорошо? Хорошо. So, Sayado, a side question would be, as far as I understood, when we that we take metta meditation, compassion meditation, when a person starts to feel anger, so that, for example, when we are breathing Anapanasati and we take breath there as the main object, but when within this process, anger or difficult feelings come out, then it would be best time to switch and to practice metta compassion meditation, as well as same with other advices, like when lack of confidence, like Buddha qualities, and but in general, so that the main practice still would be Anapanasati, while other techniques would be additional and extra helping methods to help within keeping within this main breath as main object. Okay, in this case, it will be okay. So sometimes, as you say now, when you have anger or worry or depression, do metta or karuna, that means loving kindness or compassion, right? You can do one of them. So it should be only a short time, just to overcome the depressions or sorrow or worry or anything. After that, you have to keep doing only one object. So sure, it depends on the situation. We can change. For example, actually, I haven't talked about 7 enlightenment factors.
when we talk about 7 enlightenment factors, there are many different ways to develop enlightenment factors. For example, when you get angry, you have to make yourself happy a little bit. To make yourself happy, it can be many other objects also. For example, recollection of your own charity. You may have offered many different things to many different people. Sometimes you are very happy to offer other people. Just recollect happiness of offering. Then when you can feel happiness, you can also come back to breathing meditation. This is also possible, okay? There are many ways to gain the joy or the happiness. Then it will be easier for you to continue practicing Anapanasati, okay? Mm-hmm. So what you're saying is when a person feels anger and all these qualities, not called sensation, feelings, yeah. Then you go for metta meditation, you practice it for like low, that would be the limited period of time when Sure. When you then come back to already feeling the happiness and ready to offer happiness to others, then you come back to Anapana, maintaining one main object as breath. Sure, okay. Василий, я правильно перевела ваш вопрос? Передала? Да, все отлично. Да. Тогда, если все хорошо, да, то комментарий к тому, что я передала, что смысл, как я передала его, что действительно ли тогда анапана является основной нашей практикой, в которой мы используем дыхание как один основной объект, но когда возникают сложные чувства, либо потребность в усилении внутренней опоры, тогда мы обращаемся к другим медитативным практикам. Саядо сказал, что да, и как раз когда возникают сложные чувства, можно обратиться к метте и практиковать ее какое-то ограниченное количество времени, пока не усилится внутреннее состояние счастья, и мы можем уже делиться этим состоянием с другим, тогда можно возвращаться назад к анапане и снова брать дыхание как один основной объект наблюдения. Да, спасибо большое. Может быть, еще один вопрос в дополнение. В общем, тоже в суттах часто бывает, что описывается практика мета, когда люди практикуют мету вот как основной объект медитации. И вот тоже хотелось бы знать, вот в каких случаях это происходит. То есть там люди, например, начинают использовать мету как основной объект медитации, например, в случаях, когда они полностью развились в Анапанасати, например, не знаю, там дошли до джаны через Анапанасати, после этого они уже переключаются и делают своим главным объектом медитации метту. Или вот, то есть в каких вот случаях, да, мета, она является основным именно объектом медитации. Вот, ну, например, там в Коране мета-сути, да, где монахи практиковали только мету, как я понимаю. So Sayed, the question is about metta meditation. In suttas, we often meet that metta is seen and taken as main object. And the question would be, in which conditions does it happen? Does it happen when Anapanasati is already such a developed and the skill is when a person is very experienced in Anapanasati and already reached jhana, or when metta starts to be the main object? I mean, when you attain jhana, how will be the main object, right? This is the question. Yeah, so basically in which cases metta meditation start to be the main object. For example, also in Metta Sutta, the monks, they basically were practicing the metta meditation as a main meditation object, as far as I understand it. And therefore, I'm just interesting when metta can be the main object of meditation. Does it probably happen when Anapanasati is fully developed? For example, when a person already reached like very mature states of practice, for example, jhana,
and only after that this person can switch to metta meditation. Or so basically, what are the circumstances in which a person can practice metta meditation are the main meditation object. Yeah, thank you. Okay. So actually, metta can be main subject at any times according to people's preference, right? Another thing is metta, so that metta is not that easy for beginners because we have to visualize living beings. Okay, for example, in the case of Anapanasati, breathing is in our body. We have breathing in, breathing out. This is easier to take as objects. When we are going to radiate metta, we have to take living being as object. For example, we have to radiate metta to ourselves, then we have to visualize our own image. Then radiate metta to ourselves. Then we have to radiate metta to our other living beings. Visualizing them as objects, we can radiate, right? So sometimes we cannot visualize very long time. You can practically try now. For example, close eyes, try to visualize yourself, your own image, your own smiling face. Try to radiate metta to yourself. Within a few seconds, your image will disappear. It's not that easy to take as objects. That is why after attaining jhana, if you can practice metta, then it will be easier for you to maintain or to visualize longer. Okay. Okay. So basically, the realization is a like key. Basically a key requirement for metta meditation. So if a person can visualize and keep this visualized object for a long period of time, then basically he is suitable, he can do metta meditation. But if his or her mind is not stable, and if the person cannot actually visualize an object for a long period of time, then basically he is not ready yet for metta meditation, as far as I understand. Sure. Okay. Thank you very much, Venerable Саядо. Василий, мне оставляете или сами? Да, можете, да, пожалуйста, перевести. Да, спасибо. Мы беседовали про то, что когда метту можно брать как основной объект для медитации. И ответ Саядо был, что на самом деле можно брать метту как основной объект медитации когда угодно. Дело в том, что в чем здесь вопрос, что если мы говорим про Анапанасати, то мы берем как объект внимания вдох и выдох. И, как правило, для человека начинающего это проще, потому что это чувствуется в теле. Если мы говорим про метту, то тогда объекты, которые мы берем, это собственный образ, образы других людей, то есть те образы тех существ, которым мы отправляем свое сострадание и метту. И если вы даже сейчас попробуете, закройте глаза и попробуйте отправлять себе метту и представите себя, то образ, скорее всего, довольно быстро рассеется, и сложно на нем сохранять концентрацию. И поэтому Саядо указал, что если нет навыка сохранять концентрацию на образе, то есть если сложно отправлять метту людям, потому что сам образ людей растворяется, его невозможно использовать как объект медитации длительное время, тогда лучше, логичнее обратиться к практике Анапанасати, если уже такой навык есть, и поэтому для продвинутых, для монахов, суттах тоже это предлагается как практика, потому что навык концентрироваться, оставляться с таким объектом внимания длительное время, он присутствует. Да, то есть получается для перехода, тоже небольшое уточнение, да, что получается для перехода к метамедитации это очень важно уже, чтобы был этот визуальный образ, его можно было долго поддерживать. И то есть, только получается после этого можно заниматься метамедитацией. То есть такой интересный момент.
Вот, у меня были еще вопросы, наверное. Влад, вы еще хотели тоже задать, да, наверное? Да, Я бы предложил да, еще да. уточнить у учителя, есть ли у него время сейчас для дополнительных пары вопросов, как-то так. Yes, a question. We have been together for quite a long time already, and the question to you, if any extra time on your side is available, or you feel like we are better done for today and keep them for the next meeting, how would you say? How would you advise? Okay, how many questions remaining? А сколько вопросов осталось? I have one question, and Влад, у вас тоже был вопрос же, да? Вы у вас знаете, сколько вопросов? Василий, вы задайте свой вопрос, а дальше будет зависеть от времени Саядо. Если Саядо не располагает временем, эти вопросы можно перенести на следующую встречу. Хорошо, да, спасибо. Вот, вопрос такой, то, что насколько важно ударение... Василий, секунду, я переведу Саяду, если там все окей. So, Sayado, we have one question from Vasily, and if you allow, we ask that, and after this, already depending on how you feel, we would either set one more question or bring this to the next meeting. All right? Okay, so maybe if you have now we have. So we have one question, maybe two. Okay, one or two. Okay, it doesn't matter. After two, then we will stop, right? Okay, after two questions, we will stop. Okay. Okay, cool. Договорились на два вопроса. Отлично. Вопрос такой уже не касающийся формальной медитационной практики, больше про, в общем, мирскую жизнь в целом. Вот, насколько важно дарение для продвижения по пути практики? Вот, и какие еще части мирской жизни влияют на продвижение по пути, кроме дарения, кроме нравственности? Вот, что-то может быть и еще на что-то следует обратить внимание в мирской жизни, кроме вот этих двух практик. Вот, спасибо большое. So I had a question, not rather about formal practice, but being in the worldly life, being in regular life. What would which practices or what should be kept in mind and realized to go deep and further in the practice, in the formal practice? For example, two practices which were mentioned would be like offering gifts, donations, and offerings, and the second one to develop own morality. Okay. Is there something else what should be taken into consideration, or maybe some comments from your side on this? Okay, so actually we have 10 types of recollection in Buddha's teaching. So as you have known, like a recollection of Buddha's quality, recollection of Dhamma's quality, something like that, this is our knowledge. It comes from our knowledge. So for about the charity, so you may have offer something freely, then that kind of free offering will make you happy. It will make your mind pure, stronger. So you have to remember all these kind of donations. That was a morality. Of course, you have already know what is called morality, right? You may take 5 precepts or 8 precepts, something like that. Then this one also can make your mind happy. You can rejoice what you have done. Then you may not regret for any more, right? You may not regret for any misdeeds. Then this is also one of the quality you can reflect. So another one is like in our daily life, when you have a very strong attachment to the food, for example, like addiction, alcohol addiction, right? You can also do recollection of the repulsiveness of the foods and so forth. So these are the practices. Okay, for about the quality of the people, maybe it will be too long for you, right? Maybe I will couldn't use my answer. Okay, now you will translate this part first, right? Okay. So I'll translate before the part of quality of people, right? Okay. Итак,
Если говорить про, на что обращать внимание, сначала комментарии про то, что вот эти вот два типа. Если говорить про дарение, здесь важно, чтобы само вот это дарение происходило от чистого сердца, свободно, чтобы на выходе было чувство счастья, и это будет очищать ум, и это будет делать ум сильнее. Если говорим про развитие моральности, я не уверена, что прям именно про это комментарий, но то, что два момента Саядо упомянул, про то, что будет продвигать и освобождать ум, это то, что не сожалеть о том, что что-то не получилось. И второе, то, что он упомянул, это преодолевать и ослабевать пристрастие в еде, например. Ну, либо к чему-то еще там, к алкоголю, что-то еще. Ну, вот, как пример можно взять направление аддикции с точки зрения еды. И он также хотел еще добавить что-то про качество людей, отношение к другим людям, но сказал сначала привести вот этот кусочек, а потом добавить. Okay, Sayado, we are ready for qualities. Okay, so the next part, right? Uh-huh. Okay, now, actually, all the things come from our mindset. For example, when we are offering, what kind of mindset should we have, right? We have to think about the benefit of receiver. This is the main point. If we offer something useful for the receiver, that kind of dana is useful. That kind of offering is useful. We can rejoice for that kind of offering. Similarly, when we are going to observe precepts, it must be useful for our environment. For example, if we don't kill any living beings, they will not die because of our actions. That means when we have more kindness, more compassion, more sympathy, more empathy, we will not disturb other people, right? That's why morality is also important. Okay, the next part, okay. You can translate now. Yeah, I'm not sure I got it right about the benefits of receiver. Do you mind that we need to share something which would be beneficial for those whom we give? Receiver. Those who receive our offering, right? So that we give them something which would be beneficial for them. And useful for that receiver, right? This is the wonderful charity, dana, offering. What about morality? We must have a kindness, compassion, empathy. Then for empathy, sympathy, or compassion, or loving kindness, if we observe precepts, right, it will be more beneficial for other people. Judgment. Если говорить про, например, благотворительность, то важно реализовать ее так, чтобы мы передавали людям то, что им действительно нужно. Например, если мы говорим про какую-то конкретную благотворительность, либо про дану. И здесь еще интересный аспект про моральность в том, что развивая нашу доброту, эмпатию и сострадание к другим людям, мы таким образом также предлагаем эти качества другим людям. Это своего рода тоже то, чем мы, такое наше служение, то, чем мы делимся с другими людьми. То есть развивая это в себе, это также вклад для других людей. Это полезно и им будет тоже на выходе. Okay, the main thing is when our mindset is better, we become mature, then we are a little bit closer, one more step closer to improvement. I mean, to correct our minds, we are doing our actions. It's also important. И когда мы развиваем свой ум, очень важно, чтобы мы в конце концов предпринимали какие-то действия, чтобы то, что мы делаем, потом находило отражение в том, как мы поступаем. Okay, then the next question.
Влад, ваш вопрос второй. Может быть, у кого-то еще есть вопросы, кто не высказался? Ну, если нет, хорошо, я задам вопрос. Ну, как известно, ум западного человека, он имеет больше концепций, более встревоженный. Западному человеку сложно находиться в моменте здесь сейчас без размышлений. И в связи с этим существует много методик подготовительных для Анапанасати. Я приведу только одну из них. И вот что Саядо думает по этому поводу. Это совет Аджана Брахма, который считает, что большинство западных людей, которые сразу обращаются к одному объекту дыхания, терпят неудачу. И в начале практики Аджан Брахма советует, кроме дыхания, наблюдать все слышимое, все видимое, все ощущаемое. То есть мы учимся быть в режиме открытого переживания без думания. Потом, на второй стадии, мы учимся отбрасывать комментарии. То есть мы создаем условия для того, чтобы ум стал безмолвным. И когда мы достигаем вот этого качества безмолвия, мы оставляем один объект. Суть вопроса вот в чем, что невозможно заставить ум не думать. Да, просто сказать, я не буду думать, я имею намерение не думать. А вот здесь создаются условия, при которых ум становится безмолвным. Что Саядо думает по поводу этого метода? So the question is, as known in Western culture, for Western people, it's very difficult to calm down the mind and very difficult to stay in the current moment without any thoughts. That is why sometimes it is meant that before actually going to Anapanasati as a practice itself, it is advisable to go through like preparation steps. For example, one of the authors, John Brown, advised first there are 2 extra steps to be done before going to only one object, because for Western people, when they begin with taking only one object, they end up with a failure. So what is advisable first to observe everything what is heard, everything what is seen, and everything what is felt with sensations. Then, when this step is fulfilled, a person would go to the second step, which would be to get rid of all the comments and judgments, so that the quality of silence is developed. And when the quality of silence is developed, only then a person would go to one object meditation, right? What would be your opinion on that, and if those steps are required, or just what you think about this method? Okay, so here, when we are going to meditate, there are also some other requirements. For example, we must have sense of urgency, or we must have confidence. These 2 are a little bit more important for meditator. Sometimes if we don't have confidence, we can do it. Sure, we will not be successful. Whether we were born in Asia or Europe or any other country, it depends on our confidence, right? We must believe our ability, we can do that. So the first thing I recommend, you must have confidence. How to motivate yourself? How to gain confidence? Now, for example, by reading many texts, you can also gain confidence, right? So that means before you start meditating, you can also read some texts about your practice in order that you may have confidence, right? This is one thing. Another one is a sense of urgency. For example, like if we know that we are going to die today or tomorrow, we will not waste our time using, right? Like doing many useless things. We were trying our best to overcome all these situations. Similarly, now if we know we will attain Nibbana today or tomorrow, sure, we were trying our best, right? So that means we need many other motivations by reading the books, or by reflecting, or by recollecting something. For example, for about the faith, as I have said before, we can also recollect Buddha's quality, Dhamma's quality,
our charity, our morality, we can recall it many times. Now, for about sense of urgency, we can also talk about death, recollection of death, or aging, or sickness, or suffering in our life. Especially when you are earning, you have to encounter many difficulties. If you recall all the difficulties, you may have more sense of urgency. Okay, so it depends on situations. Mostly, I just recommend two different things. One thing is the confidence, another one is a sense of urgency. Okay? Саядо говорит, что чтобы начать процесс медитации, также нужны некоторые другие еще требования и условия, которые необходимо выполнить. И то, куда он советует посмотреть, это два направления. Во-первых, это развитие уверенности, потому что часто без уверенности и понимания, что у меня получится, у меня может получиться, часто человека без этого качества ждет неудача. И поэтому стоит перед тем, как заниматься медитацией, развивать вот это вот ощущение, что я верю, что у меня получится. Можно изучать литературу, можно всячески культивировать вот эту уверенность в успехе. И второе, это как раз касается мотивации, и это Саядо обозначил как... Чувство неотложности. Спасибо, замечательно. Чувство неотложности. То есть, если у нас возникает вопрос, что мы умрем сегодня либо завтра, мы бы, скорее всего, отказались от многих вещей, которые мы делаем. И поэтому, если мы будем думать в этом ключе и чувствовать через это чувство неотложности, то, скорее всего, мы будем try our best, что мы будем стараться поступать наилучшим образом, будем прикладывать все усилия. И поэтому, если вопрос стоит так, что мы приступаем к медитации, потому что у нас есть вот этот вот компонент страданий, компонент сложности в жизни, компонент, в конце концов, смерти, то размышление над этим, оно поможет в как понимании мотивации, причины и прикладывании усилий в процессе медитации. И это обусловит с гораздо большей вероятностью успеха. Thank you. Thank you very much. Okay, sadhu. Is there any other thing? Okay, so now I will share merits, right? Etta vadaja amehi sambadam punya sambadam sabbe deva numodandu sabbe buddha numodandu sabbe satta numodandu sabba sambati siriya idame nyatinam hodu sukhita hondu nyadayo idame nyatinam hodu sukhita hondu nyadayo idame nyatinam hodu sukhita hondu nyadayo idame bunyam asawakaya waham hodu idame bunyam nibbanasa pajayo hodu mama bunya bhagam sabbasadanam bhajami te sabbe me samam punya bhagam lavandu. Sadhu. Okay. Thank you very much, dear right? Bhante. Thank you. Okay. Sadhu. Еще хочется сказать огромную благодарность Дарье, Даше за перевод. Спасибо за такой качественный профессиональный перевод. Абсолютно. Да, Абсолютно. спасибо большое. Да, очень хороший перевод.